أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة المتخصص. معكم خالد الثلايا. نكمل الجزء الثاني من درس Adjectives course book page 65. Comparison Unit 1 page 4 course book. Adjectives with ER or EST. Adjectives with more, most. We have 3 cars. عندنا الآن 3 سيارات، ولكن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن ال3 السيارات هذه تعتبر old. For example, car A was made in 1950, car B was made in 1945, car C was made in 1936. إذن تعتبر إيش؟ كلها old. إذن car A, B and C are old. إذن وصفنا ال3 السيارات هذا بأنها old، قديمة طبعا. Look at the price. نشوف الآن السعر لكل سيارة. مثلا الأولى $20,000, the second one $60,000, the third one $25,000. الآن نعمل بعض المقارنات. عندما نصف الشيء لحاله فنستخدم الصفة طبيعية نسميها positive adjective. إذا نقول car A is old, car B is old, car C is old. الآن الصفة على ما هي، ما غيرناش في الشكل لأن بتوصف الشيء لحاله، ما بتعملش مقارنة مع شيء ثاني. نشوف هذا الجملة. car B is older than A. الآن عمل مقارنة بين B و A. car B is older than A. ايش تلاحظ في هذا الجملة؟ لم يصف السيارة الثانية لحالها فقط، ولكن عمل مقارنة مع السيارة B والسيارة A. إذن ايش تلاحظ في الصفة هذا؟ أضاف إليها ER للدلالة على أن فيه مقارنة الآن بين شيئين B and A. C is the oldest of the 3 cars. الآن عمل حاجة اسمها التفضيل، وهي اختيار الشيء من بين عدة أشياء ومقارنته مع الأشياء الأخرى أو الأسماء الأخرى. السيارة C is the oldest of the 3 cars. الآن ما عادش موضوع سيارة واحدة ولا 2، الآن أكثر من 2، نسميها صيغة التفضيل. نكمل. C is more expensive than A. إذن الآن نشوف أسعار السيارات. الآن نشوف prices. The first one A. How much is it? $20,000. B $60,000. C $25,000. إذن which is the most expensive one؟ هنشوف أن الأكثر سعرا هي السيارة B $60,000، والأرخص A $20,000. إذا نستخدم هذا الصفة expensive. C is more expensive than A. إذا لو نقارن السيارة C مع A نشوف أني أغلى منها، إذا نستخدم more expensive. B is the most expensive of the 3. لكن السيارة B هي تعتبر الأغلى من بين ال3 السيارات. إيش عملنا الآن؟ مقارنة. Remember
We use comparative adjectives to compare two things, people, groups or ideas. نستخدم صيغة المقارنة بين شيئين أو الثنائية للمقارنة بين الأشياء والأشخاص والمجموعات أو حتى الأفكار. For example, history is more interesting than math. الآن بيقارن بين مادتين الهيستوري والماث. تستخدم ايش؟ الcomparative. More interesting than. We use superlative adjectives to compare one thing, person, groups or ideas with everything or everyone else. الآن بنستخدم صيغة التفضيل وهي المقارنة بين أكثر من اثنين للمقارنة بين الأشياء، الأشخاص، المجموعات أو الأفكار. For example, the Queen is the richest person in Britain. الملكة هي أغنى إنسان أو شخص في بريطانيا. تعالوا الآن نقسم الصفات. الصفات تنقسم إلى 3 أشكال. نبدأ بالصفات regular adjectives وهي الصفات المنتظمة. regular adjectives with one syllable الذي لديها مقطع واحد. short adjectives أحيانا نسميها short adjectives أو الصفات. ماذا نضيف إلى نهايتها عندما تكون في صيغة المقارنة؟ طبعا أحيانا نعمل ER إذا كانت المقارنة comparative أو EST after the adjective إذا كانت المقارنة بصيغة التفضيل. For example, positive adjectives: small, tall, happy, thin. The comparative form is smaller than, taller than, happier than, thinner than. Superlative form: the smallest, the tallest, the happiest, the thinnest. Spelling rules. لاحظ ان happy اصلا هي من مقطعين صوتيين، فاذا كان عندك الصفة اخرها حرف واي اعمل الحرف الواي اي تمام قبل الاي ار او الاي اس تي. ايضا فيه ملاحظة، اذا كان عندك الحرف الصوتي بين ساكنين مثل thin فانت بتعمل ايش؟ تضعيف او بنضاعف الحرف الساكن الذي هو مثلا عندنا هنا thin قبل ما نضيف ER أو EST. إذن إيش نسمي هذا الصفات؟ regular adjectives. ما زلنا في regular adjectives ولكن الطويلة نسميها 2 or 3 or more syllables وهي الصفات التي لديها أكثر من مقطعين صوتيين. أحيانا نشير إليها بكلمة long adjectives. add more or most هنا المفروض تكون most before the adjectives. For example, interesting, nervous, helpful, enjoyable. هذه تعتبر long adjectives فيها أكثر من مقطع صوتي. الcomparative form: more interesting, more nervous, more helpful, more enjoyable. Superlative form: most interesting, most nervous, most helpful, most enjoyable. Irregular adjectives. الآن في صفات لا تأخذ النوع الأول الذي هو مثلا small, tall, big، ولا تأخذ النوع الثاني الطويل، ولا تأخذ النوع الثاني الذي نسميها long adjectives. هذه تسمى irregular adjectives. طبعا هي قليلة جدا. For example, good, bad, far, much or many. هذه بتكون الcomparative والsuperlative forms مختلفة. فمثلا good, better than. إذن غلط أن أنت تقول إيش؟ gooder مثلا، أو تعمل قبلها more good than. إذن نسميها irregular adjectives. good, better than, the best, bad, worse than, the worst, far, farther than or further than, the farthest, the furthest, much, many, more than, the most.
Remember, we often use then after the comparative and the before the superlative. Look at this watch. It's new. الآن بنوصفها لحالها بنقول إيش؟ new. Look at this watch. This watch is newer than. إذن كلمة than تتبع الصفات بصيغة الcomparative. It is more expensive than. The superlative form, we use the before the adjective. For example, the newest, the most expensive. Remember, short adjectives, adjectives of one syllable, add er or est. For example, nice, small, big. Comparative form, nicer than, smaller than, bigger than. Superlative form, the nicest, the smallest, the biggest. Remember, long adjectives, adjectives of 3 or more syllables, take more or most. Look at this adjective. Expensive. It has 3 syllables. Expensive. إذن long adjectives زي ما تكلمنا من أول نستخدم قبلها more أو most. في comparative form more expensive. Superlative form the most expensive. Intelligent, intelligent. More intelligent, the most intelligent. هذا الدرس تم بالتعاون مع قسم اللغة الإنجليزية بمدارس رواد اليمن الدولية. That's it for today. Khalid الثلايا was with you.